Magandang araw po, teachers! Welcome back po dito sa Learning Pal, ang kasama nyo sa inyong online distance learning journey na magbibigay kaalaman sa mga online learning tools. Kaya mag-subscribe at i-hit lang ang bell ng ating YouTube channel para ma-update tayo sa mga bagong mga learning videos. Magandang araw po, teachers! Welcome back po dito sa Learning Pal. Ngayon po, isi-share ko po itong Seameo Congress 2021. Ito po ay gaganapin sa April 28 to April 29 at ito po ay free. Now, i-check po natin yung details nitong Seameo Congress. Ito pong Seameo Congress ay mayroon pong title na Transforming Southeast Asian Education, Science, and Culture in the Digital Age. Ito po ay mayroong 83 invited speakers, 6 plenary sessions, 5 parallel sessions, at 19 sub-teams. Ngayon, paano po tayo makakapag-register dito po sa Seameo Congress at 2021? So, check po natin sa baba yung mga information. Meron lang pong 9,500 participants na makakatanggap ng free registration. Kaya dapat po tayo makapag-register agad dito po sa Seameo Congress 2021. So, click po natin itong link para makapag-register po tayo. So, tayo po yung pupunta sa homepage ng Seameo Congress 2021. So, makikita po natin yung title ng Seameo Congress, Transforming Southeast Asian Education, Science, and Culture in the Digital Age. At ito po ay virtual. Ngayon po ay tayo na po ay mag-register. So, click po natin itong registration. And then, makikita po natin na pwede po tayo mag-register as participant, speaker, or moderator. Since tayo po ay participants, click po natin itong kulay blue po na box, yung register individual. So, hintayin lang po natin na mag-loading para po tayo ay makapag-register. So, nakalagay po dito na individual registration. Isulat lang po inyong pangalan dito. Ang first name. Ang gender. Ang nationality po natin. Occupation po. Institution, pwede pong hindi po natin ilagay. Address po natin is Manila. Or pwede po natin ilagay yung nating exact address. City po is Manila. And then, hanapin po natin yung ating zip code. Kung di po tayo sure, pwede po natin i-search yung ating zip code sa internet po. Then, ilagay po yung country at yung ating pong country code. So, i-search na lang po yan sa internet, yung Philippines sa country code at yung city code. At ilagay po natin yung ating email. After po, i-click po natin itong yes para po makatanggap po tayo ng certificate. Then, click po natin yung agree at the Seameo Congress to use our information for promoting and publicizing the Seameo Congress. And then, ito po nakalagay po rito na please note that all lectures will be delivered in English. The certificate for participants will be provided only for the one who fill in the evaluation after the event held. So, kailangan po natin sagutan yung evaluation form pagkatapos po ng Seameo Congress.
The link will be informed to your email in due course. Please frequently check your email as we will always update you via email. The best compatible browser to access the event is with Google Chrome and by using laptop or desktop. Pag okay na po lahat, i-click po natin yung process registration. At pagtapos na po tayo mag-register, ito po yung makikita po natin sa ating nalalabas po sa ating screen. Ang lalabas po is registration completed. Thank you very much for your registration. The link to the Seameo Congress will be sent to your email in due course. Please be reminded to check your email for the web link and password to attend the Seameo Congress 2021. So teachers, ito po ay magandang opportunity for us, especially dahil ito po ay international event tong Seameo Congress 2021. So tayo na po ay mag-register dahil limited lang po ang participants. 9,500 lang po for the whole Southeast Asia. Yun lang po at maraming salamat. At kung nagustuhan niyo po itong video, huwag po tayong mahiya mag-like at i-share at mag-subscribe na po tayo dito sa ating YouTube channel para po sa mga latest news and updates po sa education. Yun lang po. Kung nagustuhan niyo po itong video, please like and share. And comment kung may mga questions po tayo. Muli, maraming salamat po. For more learning videos and tutorials, CPD seminars and webinars, DepEd news and updates, and new trends in education, subscribe and hit the notification bell of our YouTube channel. For more learning resources, join my Facebook group. Stay safe po and God bless. Happy learning, pals!